नमस्कार आज स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु विश्वजित। कोरोना क्षतिग्रस्त अर्थनीति को मांदावस्था कबलरू मुकळेबा पई केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज घोषणा करिसेंती। एथिरे मोट 2,65,080 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। पैकेज रे विशेष करी देश रे नियुक्ति सृष्टि गृह निर्माण और बिक्री को त्वरान्वित करने समेत कृषकों को सार सब्सिडी जोगाई देवा, सहरांचल रे गृह निर्माण करने, ग्रामांचल रे नूतन नियुक्ति सृष्टि करने, रप्तानी को ऋण प्रदान आदि दाबी रे एक व्यापक अर्थव्यवस्थार व्यवस्था करा जायछि। कौन कौन रही ए पैकेज रे यहाकु नै आज स्वतंत्र उपस्थापना आत्मनिर्भर भारत 3.0। कोरोना संकट रे अर्थनीति को सुदृढ़ करने को मोदी सरकार आउ एक आर्थिक पैकेज को घोषणा करिसेंती। सांबादिक सम्मेलन रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एने सूचना दैछंती। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रे सुधार आसुथिबा नै कहिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एहा सहित अर्थव्यवस्था आहुरी सुदृढ़ हेबो बोली से आशा व्यक्त करिसेंती। तबे आसंतु जानिबा एही आर्थिक पैकेज रे कोन कोन सब रहिछि। आत्मनिर्भर भारतर रोजगार योजना अनुसार 1,59,00,000 संस्था को 8,300 कोटी टंकार ऋण जोगाई दिया जायतिला एवं एथिरे 1,21,00,000 लोक उपकृत होइछंती। गरीब कल्याण रोजगार योजना had brought together the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and also the Garib Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Both of them were also brought together so that rural employment can be encouraged. You remember that in the budget we had announced something like 61,000 crores for Manrega. We also gave a 40,000 crore in addition during the Atmanirbhar Bharat 1.0 announcement. So with that announcement of 40,000 crore, Manrega had crossed 1 lakh crore outlay. Now what we are saying is also to underline the fact that out of that 1 lakh crore, 61,000 during the BE, 40,000 during Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, both put together over 1 lakh. Of that, 73,504 crores have already been spent and 251 crore person days of employment were generated. 251 crore person days of employment was generated, and this is in the informal sector. Obviously, people getting covered there are informal workers. Now we announce, this 9th announcement is for another additional outlay of 10,000 crore. This will be part of the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana. It can be used for Manrega, it can be used for Gram Sadak Yojana to ensure that the rural informal sector doesn't suffer for opportunities. So this money goes there. This will accelerate the rural economy. जरूरी कालीन क्रेडिट लाइन स्कीम ECGLS अधीन 61 लाख ऋण नहीं व्यक्ति को 2 लाख कोटी अधिक ऋण आवंटन करा जायछि। एथि मध्यरु 1.52 लाख कोटी टंका दिया सरिछि। निर्मला सीतारमण कहछन्ति जे बैंक गुड़िक 157.44 लाख चाषी को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करिसेंति। एथि सहित प्रधानमंत्री मत्स्य संपद अधीन 1681 कोटी टंका आवंटन करिसेंति। नाबार्ड माध्यम 25,000 कोटी टंकार आवंटन करा जायछि। 28 राज्य एवं केंद्र अंचल रे वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना रे जोड़ी हेबा कारणरू प्रवासी श्रमिक उपकृत हेउछंती। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अधीन 1373.33 कोटी टंका मूल्यर ऋण आवंटन करा जायछि। निर्मला सीतारमण कहछंती जे तृतीय त्रैमास रे अर्थनीतिर सकारात्मक अभिवृद्धि पाई आरबीआई पूर्वानुमान करिछि। स्टॉक मार्केटर अभिवृद्धि एवं बाजार कैप वृद्धि हेउछि आम प्रयासर फलाफल। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुणी कहछंती जे अतीत रे निया जायथिबा निष्पत्ति जोगु जीएसटी संग्रह वृद्धि पाइछि। वार्षिक यह 10% वृद्धि पाइछि। एथि सहित बैंक क्रेडिट 23 अक्टोबर पर्यंत 5.1% वृद्धि पाइछि, जेतेबेले कि वैदेशिक मुद्रा भंडार रेकर्ड स्तर रे पहुंची। सूचना योग्य जे बुधवार निजे सरकार 10टी सेक्टर उत्पादनकारी प्राय 2 लाख कोटी टंकार प्रोडक्शन लिंक सेंसिटिव
PLI बा प्रोत्साहन घोषणा करिसंती। एहा पूर्वरु मे मासरे सरकार आत्मनिर्भरशील अभियान अधीन रे प्राय 21 लाख कोटी टंकार पैकेज घोषणा करथिले। The production linked incentive scheme which champions 10 sectors, and in those sectors incentive will be offered. But very quickly for you to recall, there was a PLI announced earlier during the early stages of lockdown, and in that 51,355 crores have been earmarked for 3 sectors. This is now 10 sectors, but earlier it was 3 sectors. 18,000 crores will be provided over and above the budget estimate which was mentioned in the 2020-21 budget under the PM Awas Yojana, particularly for the urban areas, and this extra budgetary resource being provided will help 12 lakh houses to be grounded. Those which have been getting constructed will get grounded, and 18 lakh houses will get completed as a result. So 8,000 crores will be provided even in this year. 8,000 crore, this is over and above the 8,000 crores which was mentioned in the BE, which is 8,000 crores. We are now giving 18,000 crores in order that 12 lakh houses can be grounded and 18 lakh houses can be completed. रिजर्व बैंक अनुଯାयी चलित आर्थिक वर्षर द्वितीय त्रैमासिक जुलाई सेप्टेम्बर देशर मोट घर उत्पाद जीडीपी पूर्व वर्ष तुलन में 8.6% ह्रास हो पारे। अर्थनीति को सुधारिबा लागि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अनुଯାयी सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछंती। सरकार एथिरे जोड़िछंती कर्मचारी को ईपीएफ सहित एभली कर्मचारी जो माने पूर्वरु ईपीएफ सह जोड़ी होई नथिले एवं जांको दरमा 15,000 कम रहिछि सेमानंकु एही योजना रे लाभ मिलिबो। एथि सहित जो माने अगस्त ठारू सेप्टेम्बर जाय चाकरी नथिले किंतु परे पीएफ सहित जोड़ी होइथिले सेमानंकु मध्य लाभ मिलिबो। एही योजना 30 जून 2021 जाय लागू हेबो। Emergency credit liquidity guarantee scheme which was announced, which came to be identified with just the MSMEs, which did not just help the MSMEs but also help professionals and others. Total amount sanctioned, it was a 3 lakh crore ECLGS, in which 2.05 lakh crores have been sanctioned to about 61 lakh borrowers, who included MSMEs, professionals, and many others who were just not MSMEs, they could be others also. Of which 1.52 lakh crores have been disbursed. 7,227 crores have been disbursed to the NBFCs and the HFCs. We had made these announcements on 12th of October, largely talking about the festival advance which was going to be given as a actual break away from the recommendations of the pay commission. We brought back the festival advance just this one time so that people get money in their hands to spend. SBI is issuing what is called the Utsav cards, through which festival advance is being given. Good progress is being made there. LTC voucher scheme was also launched for the central government, and many of these employees who are unable to travel because of the given conditions were given the option, instead of traveling they could spend that money in buying some things, and in that also we are seeing a lot of progress. 11 states have been sanctioned 3,621 crores as interest-free loans towards capital expenditure. You'll remember that we had announced this. 11 states have already taken 3,621 crores. सरकार 2 वर्ष जाए हजारू कम संख्या विशिष्ट कर्मचारी काम करुथिबा संस्था को नुआ भर्ती होइथिबा कर्मचारी बाबद को पीएफ पूरा 24% अंश सब्सिडी रूप में प्रदान करेंगे। एहीपरि भाबरे क्रमागत 2 त्रैमासरे जीडीपी ह्रास हेबा सहित देश प्रथम थर पई आर्थिक मांदावस्थार सम्मुखीन होइछि। कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन प्रभाव रे प्रथम त्रैमासरे 23.9% ह्रास पाइथिला। चलित आर्थिक वर्ष रे जीडीपी रे 9.6% ह्रास होई पारे बोली आरबीआई आकलन करिछि।
देशर अर्थनीति को सुदृढ़ करने चाहिदा बढ़ाइबा निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने तथा चापग्रस्त क्षेत्र चाषी एमएसएमई एवं मध्यमित आय समूह को साहाय्य करने आत्मनिर्भर भारत 3.0 अधीन 2.65 लाख कोटी टंकार प्रोत्साहन घोषणा करिथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देइछन्ति केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एबे देखिबा निर्मला सीतारमण घोषणा करिथिबा 12टी गुरुत्वपूर्ण योजना संपर्क में। कोरोना जोगु धिमे जाइथिबा देशर अर्थनीति को बूस्ट करबा पई केंद्र सरकार पक्षरु पुणी थरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज घोषणा करा जायछि। आत्मनिर्भर भारत 3.0 अधीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 12टी योजना घोषणा करिसंति। एथिपाई 2.65 लाख कोटीर व्यवस्था करा जायछि। ग्रामीण निजुक्ति वृद्धि करने और विभिन्न वर्गर लोकों आर्थिक सहायता जोगाई देबा पई एही पैकेज रे व्यवस्था करा जायछि। एथिपाई एहार ना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रहिथिबा बेले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एहाकू आनुष्ठानिक भावे घोषणा करिसंति। These are establishments which are registered under the EPFO. They add new employees, and the employees will have to be at least 2 minimum. If the reference base for the establishment is 50 employees or less, and minimum 5 employees, 5 new employees if the reference base for those establishment is more than 50 employees. Now these will have to happen between 1st October 2020 and it will be operational only till 30th June 2021, meaning these establishments, if they recruit people from 1st October 2020 until 30th June 2021, they will be covered under the scheme. And when I said covered, they will be covered for the next 2 years. The emergency credit line guarantee scheme, which was announced in the Atmanirbhar 1.0, gets extended till 31st March 2021. You probably also were informed that from October it was extended till 30th November. Devashish is here, he can correct me. From October to, it was extended by 1 month to reach 30th November as the deadline for the ECLGS scheme. But now we are extending it up to 31st March 2021. We are launching a credit guarantee support for all the stressed sectors. This was part of what was recognized by the Kamath Committee, which looked at the various sectors which are stressed as a result of the pandemic. So 26 stressed sectors were identified, and for those in that sector plus the health sector, with credit outstanding of about 50 crores and up to 500 crores as on 29th February 2020, this scheme will be extended. And what it does is, it doesn't have an upper ceiling or on annual turnover basis. Entities up to 30 days past due, which is estimate 0 as on 29/2/2020, will get an additional credit of 20% of outstanding as of that date. So this one, unlike the earlier which got extended now, which will be current and which will run even as it goes on, we are bringing this one as an additional scheme wherein the tenor of the additional credit which is being given will be 5 years, which means 1 year of moratorium and 4 years of repayment and servicing. The earlier scheme, which has got extended now, had 1 plus 3 years, which is 1 year of moratorium and 3 years of services. 2.65 लाख कोटीर पैकेज रे कॉर्पोरेट सेक्टर ठरू आरंभ कर चाषी, रियल इस्टेट और नव निजुक्ति पाउथिबा लोकों पई व्यवस्था करा जायछि। निर्मला सीतारमण कहछंती आत्मनिर्भर भारत 3.0 जरिया रे मोट 12टी योजना कार्यकारी करा जिवो। एथिपाई 2,65,080 कोटी टंका खर्च हेबो। एहाको मिसाई देशर अर्थनीति को ट्रैक को फेराई आनिबा पई सरकार मोट 29,87,681 कोटी टंकार पैकेज घोषणा कर सारे। यह जीडीपी प्राय 15%। Income tax refunds, which even then I did say, and even now I'm saying, that is people's own money, taxpayers' own money.
But why am I including it saying here? Refunds have gone in a big way to the people because in time if they get the money, the refund, it will help them. 1,32,800 crores have gone as refunds to nearly 39.7 lakh assessees. It's their money. I'm not making a claim to that. But refund, instead of sitting with us for whatever reason, which is not right, without any delay, has been given to the tax assessees in time. Prime Minister Rozgar Protsahan Yojana is something which all of you all already know. It exists. It was implemented up to 31/3/2019. It had covered all sectors beginning textiles, and then it was expected to run 3 years. It is running for 3 years. So even if somebody joined the scheme on 31/3/2019, they would be covered under that existing scheme for another, from then 3 years. It is still active. Up to today, there's about 8,300 crores which have been disbursed to the beneficiaries, and there are about 1,52,899 establishments which are covering that many number of 1,21,69,000 odd beneficiaries under the PM Rozgar Protsahan Yojana, which is an existing Yojana. The new scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. This will be effective from 1st October 2020. So EPFO registered organizations which recruit new employees from 1st October will be covered. They will be covered for the next 2 years. The earlier scheme covered for 3 years. Now it will cover for 2 years. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एही योजना रे अधिक कर्मचारी को ईपीएफ अधीन को आनिबार लक्ष्य रखा जायछि। जो कर्मचारी माने पूर्व ईपीएफ रे रजिस्टर करि नाहंती किंबा सेमानकर दरमा 15,000 टंका रो कम सेमाने ए योजना रो लाभ पाइबे। सेपरि जो व्यक्ति माने अगस्त रु सेप्टेम्बर जाए चाकरी नथिले ओ या परे ईपीएफ रे जोड़ी होइछंती सेमाने भी एहार फायदा उठाई परिबे। एही योजना 2021 जून 30 जाए लागू हेबो। सरकार 2 वर्ष जाए 1000 कर्मचारी विशिष्ट संस्था गुड़िक पूरा 24% ईपीएफ भरण करिबे। यह चलित वर्ष अक्टोबर 1 रु पिछला भावे लागू हेबो। सेहिपरि 1000 रु अधिक कर्मचारी थिबा संस्था गुड़िकरे नुआ नियुक्ति पाउथिबा लोकंकर ईपीएफ बाबद को 12% अर्थ केंद्र सरकार सब्सिडी आकार रे देबे। एही योजना रे प्राय 95% संस्थार कोटी कोटी कर्मचारी लाभ पाइबे बोली सरकार मतव्यक्त करिसंती। ECLGS योजनार अवधि वृद्धि करा जायछि। सरकार 3 लाख कोटी टंकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECGS अवधि को 2021 मार्च 31 जाए वृद्धि करिसंती। ECLGS रे 2.0 रे क्रेडिट समय 5 वर्ष होइछि। एहा मध्यरे प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड पाई गोटिए वर्षर मोराटोरियम पीरियड रहिबो। उत्पादन शिल्पर विकास पाई 1.46 लाख कोटी टंकार पैकेज घोषणा करा जायछि। एहा मध्यरे मोबाइल तयारी शिल्प, वैद्युतिक उपकरण शिल्प और फार्मा भली 10टी सेक्टर रहिछि। एहा देशर अर्थनीति को आगु नेबा सहित घरोई क्षेत्र रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि करि परिबो। On some selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now under 1.0,
there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers and so on are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September, they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intra-state portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them. The portal which was going to have been made for recording the movements of migrants from where to where and so on, the work was commenced on starting a portal. Labour Ministry together with the Finance Ministry and other concerned ministries are working together closely with the states, and the work has commenced for creating a portal on migrant workers. प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल अतिरिक्त 18,000 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। एहा द्वारा 12 लाख शहरी गरीबों को नुआ घर जोगाई दिया। सेपरी अधा पंतरिया होई पड़िथिबा 18 लाख घर को संपूर्ण करा जिवो। खाली सेतिकी नुहे, निर्माण काम जोगु 78 लाख नियुक्ति मध्य सृष्टि हेबो। निर्माण और भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सरकारी टेंडर टंका जमा और सिक्यूरिटी जमा व्यवस्था को कोहल करा जायछि। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पय पूर्व सिक्यूरिटी जमा भाव में 5 ରୁ 10% देवाक पड़ुथिला, हेले एबे एहाकू 3% को ह्रास करा जिवो। सेहिपरि टेंडर पय कोनोसी प्रकारर ईएनडी बा इयरेंट मनी डिपोजिट देवाक पड़िबो नाही। आवासिक रियल एस्टेट सेक्टर प्रति चाहिदा वृद्धि पाई डेभलपर और घर किणुथिबा लोकंकर आयकर रिटर्न रे कोहल नीति पोषण करा जिवो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पाई अतिरिक्त 10 कोटी व्यवस्था करा जायछि। एही अर्थ को मनरेगा किंबा ग्रामांचल रे सड़क निर्माण पाई खर्च करा जिवो। चाषी को सार सब्सिडी देबा पाई 65,000 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। कोरोना टीका उपरे गवेषणा करबा पाई 900 कोटी टंका खर्च करा जिवो। एही अर्थ बायोटेक्नोलॉजी विभाग को मिलिबो। एहाको कोरोना टीका किणारे खर्च करा जिवो नाही, केवल गवेषणा बाबद रे विनियोग करा जिवो। कोविड सुरक्षा मिशन रे एही अर्थ खर्च हेबो। NIIF ऋण प्लाटफर्म रे सरकार इक्विटी भाव में 6,000 कोटी टंका खर्च करेंगे। सेहीपरि इंफ्रा ऋण फाइनेंसिंग प्लाटफर्म पाई 1.10 लाख कोटी व्यवस्था करा जायछि। EXIM बैंक को लाइफ ऑफ क्रेडिट जरिया रप्तानी प्रकल्प पाई 3,000 कोटी टंका दिया। पुंजी और शिल्प पाई अतिरिक्त 10,200 कोटी टंकार व्यवहार करा जायछि। तृतीय पर्याय आत्मनिर्भर प्रोत्साहन पैकेज रे निर्मला सीतारमण गोटे देश गोटे राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जरूरीकालीन ऋण ग्यारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कृषकों अनेक घोषणा करिसेंती। हेले एहा केते मात्रा रे फलप्रद हेबो? कोविड समय रोजगार हराइथिबा लोक माने केते परिमाण रे उपकृत होई परिबे? कोन देशर गरीबी हटि परिबो? एहा समय कहिबो। आजिर स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु। नमस्कार।